सत श्री अकाल सारे दर्शकों का खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं तुहाडे नाल अर्शदीप ते खबरों वाल रुख करन तो पहला एक नज़र खास हेडलाइंस ते। BC विच 9 मई नूं COVID-19 के 15 नवे केस, 2 मौतां। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान कहा सब स्टैंडर्ड N95 मास्क लई कैनेडा नहीं करेगा भुगतान। उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड का बयान कहा यह देश के बच्चों लई है मुश्किल समा। कैलगरी विखे कैनेडा पोस्ट प्लांट विखे 6 COVID-19 केसां की हुई पुष्टि। इवांका ट्रंप के निजी सहायक का भी COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव। स्कॉट मॉरिसन ने COVID-19 संकट तो बाद आस्ट्रेलिया नूं मुड़ खोलण की योजना का दिता वेरवा। हुण रुख करदे हां मुख खबरां वाल। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे विच मई 9 नूं COVID-19 के 15 नवे केसां की पुष्टि हुई है। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे विच COVID-19 के नवे केसां की पुष्टि हो जाण नाल इस महामारी तो प्रभावित व्यक्तियों की कुल गिनती 2330 हो गई है। सेहत अधिकारी अनुसार ताज़ा स्थिति इस तरह कि वैनकूवर कोस्टल हेल्थ 871, फ्रेजर हेल्थ रीजन विच 1098, वैनकूवर आइलैंड लई 125, अंदरले हिस्से विच 180 ਅਤੇ उत्तरी वैनकूवर विच 56 व्यक्ति कोरोना वायरस तो पीड़ित हैं। सूबे विच पिछले घंटिਆਂ ਦੇ दौरान COVID-19 ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ मौत होण ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 129 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ सूबाई सेहत अफसर डॉक्टर बोनी हैनरी ने दस्सिया कि हुण 69 पीड़ित व्यक्ति हस्पतालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। डॉक्टर हैनरी ने यह भी दस्सिया कि सूबे विच हुण तक 1659 पीड़ित लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जो कुल केसां दा 71% हैं। उन्होंने आख्या कि एतवार नूं मदर्स डे है, पर कोशिश करो कि सेफ डिस्टेंस दे नाल अपने मदर्स दे नाल ये दिन मनाया जावे। Honor to be here on the traditional and unceded territories of the Lekwungen-speaking peoples, the Esquimalt and Songhees First Nations. And today is our update for COVID-19 here in British Columbia for May 9th. And today we have 15 new cases who have tested positive for COVID-19 in the province, bringing our total of test positive cases to 2,330. That includes 871 people in Vancouver Coastal Health Region, 1,098 people who live in the Fraser Health Region, 125 people on Vancouver Island Health Area, 180 in the Interior Health Region, and 56 people in Northern Health. We continue to have, unfortunately, active outbreaks in our long-term care and acute care and assisted living areas, including 21 continuing active outbreaks, 16 in long-term care or assisted living, and 5 in a number of acute care units, as you're aware. We now are up to 467 cases associated with those outbreaks, 285 residents, so that's an increase in 3, and 182 staff who have been affected. 19 outbreaks have now been declared over, including one more that's been declared over, the Cedarbrook Chateau outbreak in the Fraser Health Region, so that is good news. We have no new community outbreaks, and we continue to provide support in the number of outbreaks that we have ongoing in the community around BC. Currently, there are 69 people hospitalized with COVID-19 in British Columbia, and of those, 21 people are now in critical care or ICU. Unfortunately, we've had an additional 2 people who have died from COVID-19 in British Columbia, both of them residents of long-term care in the Vancouver coastal area, bringing our total of people who have died from COVID-19 to 129 in British Columbia. And our hearts go out to the families, particularly the families, the communities, and the care providers for these residents, these people. We have had an increase in a number of people who have recovered now from COVID-19, bringing our total of 1,659 people who have completely recovered. That's 71% of our confirmed cases, and that's the positive side of this, is that people are continuing to recover from this disease. I want to talk a little bit about, as we all know,
Tomorrow is Mother's Day. It's a day that we celebrate our mothers, our grandmothers, our sisters, our aunties, and we recognize the important role that they play in our lives. Let's show how much we care for them by ensuring we are doing all we can do to keep them safe. Safe physical distance remains an important part of what we need to do right now in British Columbia to keep all of our mothers and our communities safe. And particularly if your mother is older, if she's awaiting surgery, has any underlying illnesses, avoid that close physical contact, even if we know how much we all want and need that. Honor our mothers by keeping them safe. If she's not part of your household right now, your pandemic bubble or your small group, your household group, this is a great weekend to spend time with her outdoors, keeping your safe distance. And we're very lucky that we have the weather to be able to do that in many places in BC this weekend. So have a happy Mother's Day and respect and honor all our mothers and our elders by keeping them safe. ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਸਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ N95 ਦੇ ਮਾਸਕ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ N95 ਦੇ ਮਾਸਕਸ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ N95 ਮਾਸਕ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ नहीं करेगा जो पब्लिक हेल्थ कैनेडा तो लोड़ींदियां विशेषतावां स्पैसीफिकेशनस ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਰਿਡਿਊ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਪਸ ਕਾਫੀ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। We've been working very, very hard since the very beginning to bring in as much PPE as we possibly can. We've talked about about 23 different flights just from China of millions of items of PPE because we know the need is and has been so pressing. At the same time, we have ensured that we are ramping up domestic capacity to be able to ensure that we're covering the needs that we have for the longer term. And I want to thank all the companies and manufacturers who've stepped up. At the same time, we also know that in the millions of items that we've received, we have to ensure that they are at the top quality expected by our Canadian healthcare workers. And the withholding or the suspending of shipments from this particular supplier is proof that our system works. We are testing all those masks, all those items before they reach our healthcare workers because we will not compromise on the safety and protection for our healthcare workers. Right now we're in discussions with the supplier because we will not be burdened with masks that do not fit our stringent requirements. There are discussions ongoing with them about whether there are alternative uses for these masks, but we will not be paying for masks that do not hit the standards that we expect to give to our frontline workers. I'll just start from the perspective of the agency. We conduct the testing, basically. So that's where we found that a significant proportion of these masks did not meet our standards. So, and just to say that none of them have been distributed for medical use. So that is sort of our key responsibility. And I know that the teams are working on the contracts, of course, and the supplies are looking at this very carefully. I don't personally know what the contractual issue is that someone has cited, but I think our job is to make sure that whatever goes out, it meets a certain standard. And of course, when this much product does not meet standard, you have to go back and look at that arrangement. Well, I think that's right, Teresa. I think what you've seen publicly is concerns over a number of issues that
among other, Mr. Anand has mentioned, which is, in one case, whether the straps were adequate. There's perhaps concerns over the quality of the filtration, whether these masks can be repurposed. When you're working in real time trying to prevent the onset of a pandemic, you make decisions. You make decisions quickly, and the real challenge is to adjust in real time when you recognize that you may not have a source quality that works, and to move on. But as Dr. Tam said, we test vigorously. I think that's something people should be glad for, frankly, as opposed to just deploying them into the public health system and encountering a lot of other headaches. So recognizing that, it's very possible, and I'm not part of these discussions. I would direct those questions, frankly, to Minister Anand. So I don't know the contractual terms in between the parties, and I can't speak to that. But recognizing that what Dr. Tam said is that we are testing and we are not deploying things that we believe are unsafe for the purposes that they were purchased for, and that's an important conclusion. ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਸ ਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗੀ। So I'd like to start by saying something to all the poor children of Canada. I know that this is such a difficult time for you, cooped up at home and not able to go and play with your friends. But Sunday is Mother's Day, and I would really like to say, if you can, give your mother a hug, give her a kiss. If you can, maybe help clean up the house a little bit. I know it's hard for you, but it is really also a hard time for parents across the country. And I know your parents, and especially your mothers, would really appreciate it. And in the interests of disclosure, I must say I do have a personal interest in sharing this message with the children of Canada. तो द साइंस एंड इनोवेशन मिनिस्टर नवदीप बेस ने आख्या कि स्टैटिस्टिक्स कैनेडा ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਗੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਟੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਐਗਰੀ-ਫੂਡ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਾਇੰਸਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। And good afternoon, everyone. Since the beginning of this crisis, our goal has been to do everything we can to assist our frontline workers and to ensure the safety and support of Canadians as we navigate this pandemic and these unprecedented economic times. As today's job numbers show, many people are hurting because of COVID-19. Nous savons que les travailleurs de certains secteurs ont été touchés très durement. Nous devons bien comprendre leurs défis et nous devons continuer à les appuyer. Our approach is to be proactive and strategic and designed to bring the private sector to the table to directly share their perspectives on the scope of the challenges being faced. As our government examines what is needed in this immediate crisis, we need to fully understand all of the challenges. Effective immediately, we're establishing an industry strategy council tasked with helping us identify these challenges. The council will leverage an existing and trusted public-private forum known as Canada's Economic Strategy Tables, where business leaders can share perspectives regarding the challenges they're facing as a result of COVID-19. In response to some particular pressures related to the pandemic, we're adding 2 new tables representing the retail and transportation sectors. They join our existing tables, which have been represented by advanced manufacturing, agro-food, clean technology, digital industries, health and bioscience, tourism and hospitality, and resources of the future. These pressures range from workforce disruptions
to reestablishment of supply chains and consumer confidence, to name a few. Je remercie Monique Leroux d'avoir accepté notre invitation de présider le Conseil. Madame Leroux a mené une carrière exceptionnelle en finance. Sa grande expertise en fait la personne idéale pour diriger le Conseil. And we will be announcing the rest of the council members in the coming days. Just as we've seen with industry stepping up to assist with personal protective equipment production and medical countermeasures, we are going to work in collaboration with our industry to understand and to make sure that we come out of this stronger and we come out of this together. And with the help of the Industry Strategy Council, we'll do exactly that. ਉਧਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਮਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਦਰਸ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰੋਮਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਗਿਫਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਹੈਲੋ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। Mother's Day is just around the corner. Although it's hard to be apart from your mother during Mother's Day, it's even harder to bear the thought of risking exposure to your family. Celebrating Mother's Day will be different this year, but that doesn't mean you can't show your mom how much you love her. Drop a gift outside or have it delivered straight to her door. You can say hi, but please keep your distance and stay far apart. Even better, call, FaceTime, or Zoom her. As you've heard me say before, the situation in the GTA is far different than it is in the rest of the province. We must remain vigilant to protect the progress that we have made. We are so close. I know Mother's Day is difficult for many, especially for those whose moms have passed. I know you want the opportunity to pay your respects. Our city-owned cemeteries remain open to the public, but we have limited access to walk-ins. That means the parking lots are closed. Keep groups to less than 5, and please keep your distance. If your loved one is at a privately owned cemetery, I encourage you to contact them directly. Please think before you leave the house this weekend. Think about whether or not you really need to go out. We're all eager to get things back to normal, but let's do it right, and let's do it once. Stay well, stay safe, and happy Mother's Day, Mississauga. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 6 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਬਾਈ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਬੇहद ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। Information that I have about that site, and again, I'll say that the outbreaks that happen are being dealt with by my colleagues, the local medical officers of health at the zone level, and so they would have the detailed information about that. But what happens in any outbreak, and it would be the same at the Canada Post location. I understand that there are 6 cases at that location, and so what happens in any kind of worksite outbreak is that the cases are identified and they're asked questions about when they started to have symptoms, and then the contact tracers determine what the time frame was where they could have passed that infection to others, and anyone who's a close contact of that person would be required to be home in self-isolation for 14 days from that point of last contact. And so that's all standard. All of that happens at any workplace. And in addition to that, the Alberta Health Services medical officers of health do work with work sites when there are clusters or outbreaks that are identified to see if there's any specific work that needs to be done on the work site. In some cases, testing is offered to all employees at the work site, even those who are asymptomatic. I'm not sure whether or not that's been offered to Canada Post. And again, that happens at the discretion of the local medical officer of health based on the characteristics of the outbreak and the site, and in discussion
with the employer. So I don't have a lot more detail on that particular location, but we can talk to Alberta Health Services and see if there's any more specific interventions that have happened at that site. COVID-19 ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 13.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.8% ਸੀ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। BMO ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਗਲਸ ਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ CER ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 40% ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਟੈਟ ਕੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 11.3% ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30.8% ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਂ ਨੇ 25.1% ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ 12.6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ, ਬਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 15.8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 6,21,000 ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸਿਸ ਅਤੇ ਫਲੂਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 78,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੋਨੀ ਫਾਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? Well, I feel about vaccines like I feel about tests. This is going to go away without a vaccine. It's going to go away, and we're not going to see it again, hopefully, after a period of time. You may have some flare-ups, and I guess, I would expect that. Sometime in the fall, you'll have flare-ups, maybe. Maybe not, but according to what a lot of people say, you probably will. We'll be able to put them out. You may have some flare-ups next year, but eventually it's going to be gone. It's going to be gone. There are some viruses and flus that came and they went for a vaccine. They never found the vaccine and they've disappeared. They've never shown up again. They die too, like everything else. They die too. And so whether we do or not, I think great progress is being made by Johnson & Johnson, by Oxford and some others. NYU, I see, is very advanced. But if you don't get it, this is going to go away at some point.
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲੈਬ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੂਹਾਨ ਦੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪਰਮਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਚੀਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ virology lab ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। China could have prevented the deaths of hundreds of thousands of people worldwide. China could have spared the world a descent into global economic malaise. They had a choice, but instead China covered up the outbreak in Wuhan. Its National Health Commission ordered virus samples destroyed on January 3rd. China disappeared brave Chinese citizens who raised alarms. It deployed its propaganda organs to denounce those who politely called for simple transparency. And that brings us to today, 120 days on. China is still refusing to share the information we need to keep people safe, such as viral isolates, clinical specimens, and details about the many COVID-19 patients in December 2019, not to mention patient zero. Our truth-telling and calls for transparency aren't about politics. It's not about bullying. It's not about blame. It's about the ongoing need to save American lives. We still don't have the samples that we need. We still don't have the access. We collectively, the world, don't have the samples to me. It's not even just that in the moment they couldn't do the right thing. They continue to be opaque. They continue to deny access for this important information that our researchers, our epidemiologists need. And importantly, this could happen again. These are the kinds of risks. This is why when I see people say, well, America is bullying the Chinese, we're demanding of them only what we demand of every nation, right? Be transparent, be open, be a reliable partner. The very things they say, the Chinese say they want to cooperate. Great. Cooperation is about action. It's about opening up. It's about sharing this information. So the details of where patient zero, where this began, are things that are knowledge that's in the possession of only the Chinese Communist Party. They're the ones that can help unlock that. If they need technical assistance, we're happy to provide that assistance to them. We do need, the world needs answers to these questions for not only the current moment, but so that we can make sure that we reduce the risk that something like this could ever happen again with thousands and thousands of lives lost and enormous economic cost to the entire world. ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੀ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਵਾਂਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਧਰ ਇਵਾਂਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇਟੀ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੁਵਾ ਮਹਿਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੀ ਇਵਾਂਕਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮਿਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੈਸਟ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਫਿਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Oh, the people should pay a big price for what they've done to this country. They should pay a big price. And their partner, very complicit, is a thing called the media. The media is totally guilty. And all of those writers and so-called journalists, they're not journalists, they're thieves. All of those journalists that received a Pulitzer Prize should be forced to give those Pulitzer Prizes back because they were all wrong. There was no, because if you saw today, more documents came out saying there was absolutely no collusion with Russia. Came out very loud and clear. And they wrote for years because they tried to do a number on the presidency. And this president happened to be me. Pulitzer Prizes should all be returned. Because you know what? They were given out falsely. It was fake news. They're all fake news. Those Pulitzer Prizes should be given back immediately. And the Pulitzer Committee or whoever gives the prizes, they're a disgrace unless they take those prizes back. Because they got Pulitzer Prizes for what turned out to be false stories. And Pulitzer Prizes should be given to the ones that got it right. And I could give you a long list of those names too. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ COVID-19 ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 8000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ $5000 ਤੋਂ $30000 ਤੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭੋਜਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5000 ਫੂਡ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੈਪ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਮੂਹ ਅਗਲੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫੂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਿੰਸੇ ਬੋਸਵੈਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੇਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਠ, ਸਕੂਲ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੌਰਿਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰਿਸਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
National Cabinet agreed a 3-step plan and a national framework to achieve a COVID-safe economy and society. And it is our goal to move through all of these steps to achieve that COVID-safe economy in July of this year. In this plan, we walk before we run. We know we need to be careful to preserve our gains, but we also know that if we wish to reclaim the ground that we have lost, we cannot be too timid. There will be risks, there will be challenges, there will be outbreaks, there will be more cases, there will be setbacks. Not everything will go to plan. There will be inconsistencies. States will and must move at their own pace and will cut and paste out of this plan to suit their local circumstances. Step 1 will enable greater connection with friends and family, allowing gatherings of up to 10 people and 5 guests in your own home. Working from home if it works for you and your employer. That's a difference in emphasis, as I'm sure you've picked up. It will see children back in classrooms and in playgrounds in their communities. Golfers back on the green. Lap swimmers back in the pool. Boot camps back in the parks. Retail and small cafes and restaurants reopening. Intrastate recreational travel starting again. It will see easing of restrictions for funerals with up to 30 attendees outdoors and 10 at weddings. Step 2 will allow larger size gatherings of up to 20 people, including for venues such as cinemas and galleries, more retail openings on sector-based COVID-safe plans, organised community sport, and beauty parlours, and you'll be pleased to know bar classes open once again. Step 3, allowing gatherings of up to 100 people. This will become clearer as we move through the first 2 steps. So there will be more work to do on step 3. But most workers by then will be back in the workplace. Interstate travel will likely resume. Pubs and clubs with some restrictions will be open. And also possibly gaming. ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 8 ਮਈ 1945 ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। At this time of remembrance and reconciliation, we pay tribute to the millions of people who lost their lives in the Second World War and remember their sacrifices. We must never forget the Holocaust and the other grave and horrendous crimes committed by the Nazis. The victory over fascism and tyranny in May 1945 marked the beginning of a new era. An appreciation for international solidarity and our shared humanity led to the birth of the United Nations, with the overriding mission of saving succeeding generations from the scourge of war. Our world is still suffering the impact of conflict. Even during the current COVID-19 crisis, we see new efforts to divide people and spread hatred. As we mark the 75th anniversary, let's remember the lessons of 1945 and work together to end the pandemic and build a future of peace, safety and dignity for all. ਇਸ ਅਨਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਵਿੱਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ 15 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 2 ਮੌਤਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ N95 ਮਾਸਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ 6 COVID-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਵੀ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ।
ਸਕਾਟ ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ COVID-19 ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।